Everyone, and welcome to Cristardi Gymnastics Music Sports channel. Yes, today we're going to watch the Pan American Sports. So Señoras y señores, this is the 1 meter diving. a la primera jornada Yeah, we have de here from Colombia, clavados aquí en el Centro Sam Aquático Olímpico Rios. cuando He will vemos be en doing pantalla inward 2.5 al summer primer slopes, clavadista de 16 3.1 en el difficulty, 400 metros so preliminar. 405C. Simón Ríos de Colombia, 405 en C. Yeah, we have here 3,1 Simon Rios. de dificultad. Gonna be the inward 2.5 somersaults in tuck position. That's it. And that's a very Y good dive. acabamos de ver el primer salto, el salto prácticamente inaugural aquí. En We are estas watching the plataformas, recast here. y So trampolines subscribe, like, and de share un for more precioso diving centro acuático remodelado, replay. nuevo, una inversión aproximada de más de 15 millones Sam de Rios did dólares, very well in his dive. So we now have here con representing los mejores Canada. clavadistas junior, y me atrevería a decir Actually, que los this mejores del diver mundo, is also porque competing América in hoy, the. el continente americano tiene hoy una He's also competing in the generación dorada en los clavados, de senior. la mano de México, de la mano de Colombia, Carson. de la mano de Canadá. Y Straight to vamos a see ir hablando Carson poco a poco. again. Tenemos tiempo además. Son 16 clavadistas. Cada uno ejecutará 6 saltos. I believe this is the Lo preliminary. vemos en pantalla en este momento. Bueno, Sam ahí Rios of vemos Colombia get puntaje, 65.1. un salto bien ejecutado, 7 puntos para Simón. Carson Paul of Canada, Paul, forward 2.5 dificultad somersaults, 2.6 150, difficulty. Canadá. Gonna be in a pike position. Amazing, that's Buen salto 105B. ahí del Very smooth canadiense, dive. vemos una entrada Although bastante the vertical limpia. line is not that well positioned, but La he did well dificultad for del salto Carson Kyle. realmente era relativamente sencilla. Oh, they are using a little bit of a. Ahí vemos Carson Paul got 55.9. el puntaje. Having a low Y el segundo level of difficulty. colombiano, Miguel From Colombia, Tovar, yeah, Miguel Tovar, 3.1 difficulty, dificultad inward 3,1, 2.5 somersaults. 405 en C. Gonna be in attack position 405C. Miguel Tovar. Adentro. Muy buena entrada del colombiano. Alright. El trampolín 1 metro es una So prueba from Colombia, he did well here. donde el clavadista A very good dive además es una prueba from Miguel que Tovar. no hace parte It's 62.0, de 6.5, las 7.0, Olimpiadas. No es una prueba 6.5. olímpica, Very pero great es una score. prueba que por lo general para los trampolinistas de 3 metros Representing les funciona Argentina, we para have competir, here Miguel para Iglesias, conocer very la good name. piscina, la iluminación, Inward los giros. 2.5 Cuando vemos en este momento al somersaults argentino in attack Iñaki position, gonna be in a Iglesias, 405C. 405 en C, dificultad 3,1. Adentro. Oh, alright, it's a little bit of an over rotation, but Un poquito el salto he a did la well for Argentina. that dive. What happened to the camera? Igual fue un salto satisfactorio, pero digamos All que right. su vertical Maybe he can add more to ahí his no, height. ahí no alcanza It's a beautiful a dive, entrar of al agua de course, manera but he vertical, can improve it more well next time. por eso So Manuel la Iglesias got calificación por debajo de 6 puntos 51.15. para el argentino. El Salvador con Matías Ortiz. Coming En up here is Centroamérica, Mateus además de Ortiz, México, viene también forward San Nicolás 2.5 muy interesante en el somersaults crecimiento de los clavados. in a pike position, Ustedes 2.6 ven ahí DD, al salvadoreño, 105B. 105B, dificultad 2,6. Amazing pike position is a well and very good entry. Nice one. Great job.
Manchester Ahí Ortiz ven gets ustedes la calificación 45.5. para el salvadoreño. Awesomely done. Bryce Dyer, de Estados Unidos. Yes, Scholar Dial from United States of America. 2,6, 105 en B. Forward 2.5 somersaults. 105B. Awesome Muy buena job. entrada del estadounidense. It's 2.6 TD. Muchas personas dicen, yo cómo sé cuando un clavado está bien, porque no Nice, hace he did tanta well agua for en la his entrada. Es una de las señales, pero no vertical es todo, line. porque eso depende también Collier el dial ingreso de got agua o la 55.9, cantidad de agua 2.6 que usted TD. pueda botar al entrar al Even agua, with a depende low muchas personas level of con textura difficulty, it's física. acceptable score. Cuando ahí Jesus ustedes ven en pantalla al Agondes of señor Mexico. Miguel Agúndez. It's El año forward pasado, 2.5 campeón del somersaults mundo in the en Río spike de Janeiro. position, 105B. It is not 2,6, indicated here if this is the 105 finals or en B. preliminary only. Maybe it's preliminary or semifinals. Hacia el frente. Wow, very smooth, good Ahí height, ven ustedes al and mexicano very, viene you call this one, técnico aquí en el centro graceful acuático olímpico. somersaults. He did well there. Amazing job for the Mexicans. So they have Chinese, Los deportistas Mexico invested, salen they invest with the del agua, Chinese terminan su clavado y coaches, reciben and it's inmediatamente very la well. retroalimentación de su entrenador, que le hace ajustes, que le His puede mostrar Gondes cierta of Mexico got falla, una falla 58.5 prácticamente es grave en with el a salto para 2.6 que se DD, miren 7.5, pequeños 7.5. detalles, Great detalles score. muy específicos de los saltos que terminan definiendo si un salto es de 6,5, 5,5. Now, another diver from Mexico is on the hurdle. We are waiting for him to start. Hope you will subscribe, like, and share this channel. This is the future of the Mexican diver. The next, Osman Olvera. But as of now, Osman Olvera of Mexico is unbeatable. Wow, I mean to say, he's on the top level. He even beat Chinese. Who, like, in the World Championship, Osman Olvera got 532 points. That's an amazing points in the World Championship. So these are the people from Mexico following the steps of Osman Olvera. So David Vasquez gonna be an inward 2.5 somersaults in tuck position, 405C, 3.1 difficulty. We are still in the round 1. Awesome job, but needs to improve the height there. You can work on with that. Awesome job. Grateful. Al mexicano Gabriel Vázquez, otra de las figuras. So David Vasquez got 60.45 here, 3.1 DD. 2025. El señor Iván, el que ustedes ven ahí en pantalla, uno de los entrenadores emblemáticos de la selección mexicana, conocedor de los clavados. Miguel Pereira of Brazil. We have your inward 2.5 somersaults in tuck position. Miguel Pereira de Brasil, 405 adentro, 3,1 dificultad. Ay, sayang. Ahí lo que ustedes alcanzan aquí. Después de ese It's just a salto, little bit que van a ver over-rotated ustedes, also. miren, He doesn't have se le pasa el clavado good vertical al lines there, deportista and he can a la improve pelota, that as well. y seguramente va a ser castigado por los jueces porque Amazing. Amazing angles of the camera too. como coloquialmente decimos. Great job for our Pan Americans. I love the Latinos, how they calm themselves Esperamos los resultados para el Brasil. in this kind of intense situations Ahí ven ustedes. or intense time. So 37.2 because of those mistakes. Y es fuertemente castigado, un clavado que Coming up now here with our next no es diver, considerado satisfactorio para los jueces. Latino. I hope he will do well. Ernesto Caballero, de Cuba. Uno de Grabe los ka, no? clavadistas más jóvenes de la competencia. Ernesto, his first name, I heard the name Uno de Ernesto. los más bajos.
en toda la serie de los 16 Very, atletas. very innocent young boy. Okay, from Cuba. Nice one. From Cuba, Sihan Caballero. We got here in the pike position. Inward 2.5 somersaults. So difficulty of 2.4. Round 1. Sihan Caballero of Cuba. Awesomely Ahí está el done for cubano. Cuba. Un salto con una dificultad relativamente baja He si did well. comparamos las series de los demás atletas, 2,4 de dificultad, pero bien ejecutado el salto. Yes, he got 6,5, 48.0 for y Sihan bueno, Caballero. para el chico de Cuba, Sijan Caballero, Sijan Ernesto Caballero González. Awesomely Nos done. preparamos ahora para ver Now we got here from Venezuela, Luis 3,1 de Luis dificultad, Guedo. 450. Inward 2.5 somersaults, 3.1 DD. And gonna be in top position, 405C. Let's do it, Louis. Nicely done, Louis. He Buen did salto well. ahí para el venezolano. It's a good height. Un poquito It's an average dive for me descontrolado in comparison en la to velocidad the a su Mexican salida. and the Creo que Canadian diver. But salió he can improve well. muy disparado. So Luis Guijado got 52.7, which is La amazing. venezolana. 5.0, 6.0, a little bit low. So we have here United Y States of ahora vemos America. a Anthony Hernández de Estados Unidos, 150. Luke Hernandez, forward 2.5 somersaults and gonna be in pike position, 105B. That's amazing. Muy salto. This is a great dive. Que seguramente va a tener una calificación por encima de los 6,5. Great pike position. Nicely done. A very good entry. Good vertical lines. Y estéticamente, técnicamente. Louis of Luke of USA got 57.2. Gran salto para el estadounidense que inicia muy bien. Frank Rosales of Cuba now here. Frank will do an inward 2.5 somersaults. Top position, 3.1 DD. 405C. Great job, Frank. It's very great también. Very nice. Muy bien din también. Muy bien na may también pa. Well, 68.2. Amazing for Frank. So far, Frank Rosales got the very great dive in comparison to his predecessors. Jesus Gonzalez of Venezuela, inward 2.5 somersaults, 3.1 DD, 405C, top position. Jesus is competing also for the seniors. That's well. Nicely done for Jesus. OMG. Sobra naman. Ang laki ni Jesus ah. Nice one. So, Jesus Gonzalez goes 58.9. 6.5, 6.5, 6.0. A good score. Still in the round 1, Rafael Silva, inward 2.5 somersaults, gonna be in top position. Rafael will do a 405C, yeah, 3.1 DD. Awesomely done. I believe it's gonna just be a 5 round because it's junior. Yeah, very good dive. Amazingly done. He did well. So Rafael Silva got 55.8. Difficulty of 3.1. Wow. Paraguay, Joaquin Cabrera, gonna be an inward 1.5 somersaults, 2.2 DD, gonna be in tuck position. That is a 403C. So Joaquin Cabrera of Paraguay. It's a good dive for a low level of difficulty.
He had a good justification of Por that. ahí la ejecución Clean. del paraguayo There's a little no bit fue of la a mejor. deviation, Creo que but overall it's a nicely done dive. el cuerpo, o sea, no llega al salto, no llega So a la Joaquin vertical Cabrera got y le va un poco el salto ahí 28.6. al Yeah, because of those paraguayo. deviation. La gente de Paraguay que viene a acompañar a So su these are the deportista. supporters of Muchos de Paraguay. estos deportes acuáticos, el caso de clavados, de la natación artística, no han sido That's fuertes aquí the en round Paraguay. one. Y Round este proceso, one, cuando we ustedes ven en got este Frank momento la Rosales of clasificación por la Cuba, primera ronda que deja al cubano Simon Fran Rosales en el 2, Rios of Miguel Tovar y Colombia, David Miguel Vázquez Tovar, third, en el top Mexico, 4 de la competencia Paraguay in the después del sixth primer position. round. Vamos a Now we are now in the round sigan 2 pendientes of en the Recast, nuestro dive. channel, les vamos a contar, Starting from Colombia, les Simon vamos a dar Rios. datos, les vamos Simon a contar de Rios will las do competencias, datos de 107C, los clavados. 3.0 difficulty, forward 3.5 somersaults in the attack position. Cuando vemos al colombiano preparado para su segundo He is the salto, second tenemos on a the rank after the round 1. 107 en C al frente, 3,0 de dificultad. I hope he will do this well. Nicely done Bueno, for the 1 meter ahí springboard. veíamos un salto que quizás no va a ser muy bien calificado. Wow, a great height, Eh, good tack position, nicely formed, but medyo may no kulang lang llega, sa no eh, llega muy bien lacking a in la the entrada del vertical agua. line. So Lo he got ven ustedes por 48.0. debajo de los 6 puntos. Y cuando Some ustedes forms ven need to adjust. las calificaciones So tachadas, Carson ustedes Paul revisan of lo que tenemos Canada, tachado one of ahí. our favorites here. Parte del reglamento de los clavados. Vemos aquí su 107C, pau, he will do it. que va a ejecutar su 3.0 segundo DT. salto. 3.5 Implica que somersaults, los dos 55.9. mejores puntajes que dan los jueces, a los dos Last scores. más bajos, Yes, it's very well for son Parson eliminados. Paul Carson. El cómputo se hace con los So here, que quedan después a little bit deviation to the left upon his takeoff. que se multiplica So por Parson la Cole got dificultad, 60.0. se promedia con la It's a well calificación. done dive. Cuando vemos 205C ahora el colombiano for Miguel Miguel Tovar, Tovar of medallista Colombia. olímpico, Gonna be back to 2.5 somersaults. 405 en C, In attack 3,1. position, 3.0 DD. Tovar, Miguel Tovar of Colombia. Let's go, Miguel. Nicely done, Miguel. He did it very Ahí well. veíamos el salto del colombiano. Le costaba un Nicely poquito al executed, final pero medyo may llegar ahí counting arcing a esa entrada. upon the entry. So Miguel Se le Tovar vio got un poquito 54.0. Y el tema de los clavados también pasa porque es una competencia, es una disciplina muy Manuel estética. Iglesias Cada of movimiento the se debe ver muy natural. Manuel Y eso Iglesias también of lo sorry califican of los Argentina 107C 3.0 DD forward 3.5 somersaults in tuck. Sayang, vertical lines cuando hindi niya nagawa ng veíamos maayos. el salto del Did not do argentino. well the vertical lines. La salida no fue buena, la posición también de sus pies Maybe because he lacked the height. Ayan no. y la entrada al agua, por ejemplo, las manos, si ustedes vieron ahí, That's no gonna be a fueron- low score, no 42.0. entró muy bien al agua. 4.0, 4.5. I hope he will do well in the third round. Coming up here, our next from Cuando what's nos this? preparamos para ESA ver el segundo salto de Matías Ortiz del Salvador, 403B. It will be a 2.4D. So it's inward 1.5 somersaults, 2.4 DD. In the pipe position, what ESA? I don't know what's ESA. Eritrea? Let's go, bro. Nicely done for our diver here. Nice spike position. A good entry. y ahí estaba. Wow. Medyo kailangan niya lang i-improve talaga yung some of his position here. El So, salvadoreño, Matias Ortiz of ESA. con un salto aceptable,
No del USA todo bien here, Collier ejecutado, Dialer. pero aceptable. Inward to in-hop somersaults in top position, 3,1 3.0 DD. de dificultad, 400 405C. INC adentro. Nice then, it's a good height. Hay diferentes tipos de saltos enclavados. ¿Por qué decimos adentro? Ahí ustedes ven, por ejemplo, la ejecución es hacia adentro. It's a Él well debe executed salir del dive. trampolín, buscar espacio para hacer el salto hacia adentro. 68.2 for Collier Respetando, por Dyer. supuesto, la It's a vertical. good coach. Y justo lo que les decía, por ejemplo, ahí el entrenador le muestra el video, le hace la corrección, le dice, estuvo bien, Coming up, now here are our next divers. y ellos van I believe corrigiendo. from, yeah, Mexico. Muchos Jesus de ellos, Agondes of antes Mexico. de entrar al agua, Jesus hacen Agondes of sus Mexico will do a hacen 305C, los giros, se toman difficulty of las piernas, 3.0, todos los gestos que ellos reverse hacen, to in-hop somersault, repetir el clavado en la mente, 58.5. repasarlo. ¿Por qué lo hacen? Porque el salto que ellos Let's go declaran here. en su planillo es el que tienen que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Nice Antes speedo. de I cada love prueba, that colorful ellos hacen una speedo. descripción de saltos. Los jueces la But verifican, it's ellos hard firman to una look planilla, le dicen, to "Sí, find that in the estos son los market. 6 saltos, esta es la dificultad, esto es lo que voy a hacer". Y ellos deben estar verificando que cuando los nombran, esa voz que ustedes escuchan al fondo, nombren el clavado que ellos van a hacer. Y hay muchos tipos de Shit clavados. en medio. Y ahí es lo que hablamos. Hacia adentro, hacia el frente, hacia atrás. Y de eso también depende el grado de dificultad. It's just taking a long time for him to start, but for sure this is gonna be a good Generalmente en estas job. categorías, los grados de dificultad no superan los Let's gonna do it 3,3 puntos aproximadamente. from Mexico. Wow, nicely done. It's that forward Y dive. ahí estábamos viendo Medyo a little bit of hesitation before his takeoff, but overall it's a well dive. Let's see his al scores. mexicano Jesús Agúndez, 58.5. que tuvo A una little bit low for a preparación 3.0 este DD. año 6.5, de 6.5. lujo. A ver, hay que decirlo, la preparación He has a de good México coach para from todas las China. competencias de este año ha sido impresionante. I love Mexico. They Concentración en they China. invest in their sports, Preparación especially in campeonatos. diving. So David Cuando vemos jugar al Vasquez siguiente of mexicano, Mexico David forward Vázquez, to in-hop somersaults. Maybe in a pike position. Wow, that's muy cool. Una entrada 105D, muy limpia. 2.6 DD. Ahí ven ustedes. The pike position is awesome. Muy estilizado, eso es lo que hablábamos, ¿no? Los movimientos se ven You got limpios, él se ve 52.0 for limpio en David el aire. Vasquez, 2.6 DD. Cuando se Nicely prepara done. Miguel Pereira de Brasil, We now para have su here segundo an salto de amazing competencia. physique for a young diver, Miguel Pereira of Brazil. Forward, 3.5 somersaults, 3.0 DD, 107C. Gonna be in top position. Whoa, awesomely done for the top position. Nice. Miguel Pereira, que no See había here, a tenido very un good muy buen height. primer salto, Yeah, he did well in porque él this solo round. ejecuta de manera Although the satisfactoria vertical line needs to improve, there's a little bit hesitation muy about bien the entry. ejecutado. A la espera de la calificación de los jueces, pero seguramente vamos a tener calificaciones por encima de los 6,5. He's a Ahí sweet ven. guy. So Miguel Ahí está. Pereira got 63.0 here. 7.0, La 7.0. calificación del brasileño cuando viene Don't uno forget, de los find his más Instagram, jóvenes, Miguel los jovencitos, Pereira. como diríamos en Colombia. Sihan Caballero, Sihan Caballero, forward to in-hop somersaults in pike position. 2,6. Wow, amazing dive. 150. That's Ahí lo estaban viendo 105D ustedes. for Sihan. I love the pike position here. Oh, a little bit deviation on the right before the entry. That's why he got 46.8 there. He can improve that one.
Luis Guaido, Venezuela. Luis Guaido of Venezuela. Forward 3.5 somersaults in top Luis position. Guaidó de 107C. 3.0 DD. Luis 400, Guaido. 107 en C, 3,0. That's it. But Y ahí, por medyo away from the hurdle. También hay que hablar de The otro distance factor, is a little bit y es la distance from distancia the en su hurdle. salida y en su So salto he needs to del control his trampolín. power. ¿Qué tan lejos haces el clavado? Porque eso también influye en la calificación. Ahí también está mucho el control del cuerpo, la distancia, la fuerza. So he needs to improve the vertical Por lines eso there. los trampolines He got tienen la posibilidad de 49.5. graduarse de A acuerdo little bit low for the 3.0 a tu DD. peso, por supuesto, que tiene mucho que ver, de acuerdo a tu potencia. They are juniors, so it's an Cuando se prepara acceptable el segundo score. salto del Luke Hernandez, americano. forward 2.5 somersaults, 1 twisting, 1 whole twisting. Ah, Bueno. sayang! Y ahí The vertical line wasn't there, Un so salto he que did no va a ser certificado, forward que no fue 2.5 satisfactorio, somersaults with 1 whole una twisting salida in the pike position, pi 1.5 que no fue la 2B. mejor para él. But Y que there's a cuando llega leg la guaya, twisting ahí la resulting tenía in encima. the entry of in the pike. So he needs just to improve it. More practice in the Ahí ven gym. ustedes el puntaje He para can improve in time. Luke Just Hernández. wait for the proper time for him to improve. Frank Rosales of Cuba. Gonna be doing a forward 2.5 somersaults in pike, 2.6 DD, 105B. Whoa! Awesomely Se done. pasaba un poco el clavado Nice de height. el cubano. A Vean que very cuando great llega entry. al agua y entra, I el love it. cuerpo pierde un poco la vertical, pero es un buen 52.0 para él. and Salto 7.0, 6.5, 6.5, 6.5. Yes, we have got here one of the famous in diving, Jesus Gonzalez. Forward 3.5 somersaults. Gonna be in top position. He's also competing in the senior. So 107C. Wow. The Ahí entry, veíamos the vertical a line Jesús needs to González de improve. Venezuela. Grabe oh. Look at the bulge, OMG. Laki ah. Y pasa mucho en esta disciplina que por la distancia, porque Awesomely muchos done, de ellos Jesus son Gonzalez. clavadistas You got de trampolín 3 metros, les queda 51.0. muy corta la entrada al agua, llegan muy justos. Es difícil. Yeah, here we acostumbrarse, got digamos, a esta Rafael prueba Silva cuando of generalmente Brazil. en entrenamientos Forward están 3.5 realizando el somersaults, trampolín de 3 metros. 55.8. Awesomely done. Rafael Ahí Silva did veíamos 107C. a Rafael I Silva, saw him before. 107 I think al he frente. competed in Espacio de the. dificultad. Where did he compete? World University Games? Partía muy bien, la salida fue buena. Rafael Silva le got cobran un 49.5. Que le quedó muy, Or I think in the un poco senior corta el also. clavado. He competed in the senior too. Cerrando Joaquin la tanda de Cabrera, 16 clavadistas, forward 2.5 Joaquín somersaults is 105C, 2.4 DD. Gonna be in the top position. Ay, sayang! Too much away from the hurdle. It's Y gonna be a aquí low el público lo score. aplaude. Es un proceso que Is it a inicia missed dive? Paraguay con Okay estos naman, juegos, pero busca not that también he can improve more. empezar a cultivar nuevos semilleros deportivos. 32.4 Y eh. por Too much supuesto, away from the hurdle. En los That's clavados, Joaquin Cabrera. quieren, ¿cómo no? He can improve. Aprovechar He's a este good escenario just don't forget de lujo. to just to de practice more. última tecnología, una plataforma de clavados o So una now we torre de have clavados. here Ahí la ven ustedes de fondo. just after the round 1, Preciosísima. Cuando Connor Dial vemos of después USA del segundo- de leading. la segunda serie de Second saltos, is Frank las Rosales. de 9th calificación. Rafael Silva. So Luke Hernandez in the 4th. We are now here in the 3rd round. Simon Rios tercer Zapata. salto para él. Reverse 2.5 somersaults in tuck. Awesomely Muy done bien for ejecutado Rafael por Silva. Simón, muy Dive is limpia la 305C. Difficulty of 3.0.
That's Ahí it. ven ustedes la repetición. And it was nicely done. Awesomely done. Simon Rio Zapata got 57.0. Y ahí ven ustedes las señas. So pretty good, Las a señas good score for a junior level. Y You can expect here Así que 90 or 80 because they are here juniors. They are just la starting to costumbre do de los diving. clavados, el movimiento So con las Carson manos, Paul emulando el cuerpo. will do a forward to in half somersaults with one hold twisting in pike position. Nicely done. Oh, sayang! In the air, he did well, but upon the entry, he lacked the pike position. Maybe just one. He needs more to improve his score to have a good vertical line. So 49.6, 3.2 DD, so 5.0, 5.5. Anyways, he can improve more. Carson Paul did well in the seniors. Miguel Esteban Tovar Giral will do a reverse two and half somersaults. 3.0 DD, gonna be an attack. 305C. Oh, it's a good dive. Although, like, let's see. Nice height. Yeah. Great, he saved his back, but that's a little bit difficult. 43.5, 3.0 DD, 4.5, 5.0. Y ahí le está diciendo justamente el entrenador el paso. Y es que en clavados influye todo. Influye. Coming up now here from Argentina, Manuel Iñaki Iglesias. It's gonna be a reverse two and a half somersaults. Position gonna be intact. 305C. Nicely done for Iglesias. En esta disciplina cuenta. Ahí justamente la repetición de nuestra producción del Panam Sport Channel. Ahí ven ustedes. Miren el impulso. Did well for Manuel Iglesias. Nice tuck. And you go. Very good entry. Salga muy mal. No se vea bien. Manuel Iñaki Iglesias gets 63.0. Un salto no ejecutado y ha pasado muchas veces. Matias Ortiz Montano of ESA. No realizan el salto. Is inward two and a half somersaults, position tuck, 405C. Bueno. ESA is... Lo que hablábamos, todo importa. Y en este caso... ESA refers to the European Space... El clavadista... El Salvador. El Salvador. ESA is El Salvador. Okay. That's El Salvador. Matias Ortiz Montano. So colored dial. From USA now we have here. 305 hacia atrás. Amazing one. So ESA is El Salvador. And not all the time I can see El Salvadorian divers. Americans are a good diver too. Nice tack position. Whoa, very good height. And you go. Color Dyer got 61.5, 7.0, 7.0. From Mexico, Jesus Miguel Mora. Forward 3 and a half somersaults, 3.0 DD. Gonna be in top position, 107C. Awesomely done. Que empieza a calentar motores, a buscar esa clasificación a la final esta noche. Va por su primera medalla. Muy fuertes los mexicanos en esta disciplina. Sin duda los mejores. Jesus Miguel Agonda Mora, 69.0, 3.0 DD. Una influencia en sus entrenamientos y en su preparación china, porque son los mejores. David Gabriel, CEO, will do a forward to 3 and a half somersaults. You'll be in tuck position, 107C. Y decía That's nicely done. era impresionante ver
en su campamento, en su preparación, en su campamento que tuvo a principio de año junto con otros compañeros en China, That's ver great. cómo desde los 3 y 4 años clavadistas chinos David Gabriel hacen Vasquez quizás los CEO clavados did que en América realizan, no sé, los 58.5 juveniles, los chicos de 12, 13, 14 años. 107C. Y sin duda, esa Miguel influencia que ha tenido Henrique México de Pereira parte de will do China, Cardoso. de, por ejemplo, la entrenadora principal Now we got here from de Brazil. Osmar, Magin, See, we are pues ha in the third influido, por round. supuesto, en los resultados de México. Ahí vemos Let's también go. Brazil. Nice. But although a he landed, otro it's, entrenador it's a good dive. He acompañando landed a Iván. little bit. He needs to improve the vertical lines there. Y esto es importante porque el crecimiento de It's un just país maybe the obliga a que takeoff otros needs sigan more creciendo, a que push. se preparen mejor, a que tengan preparación mucho más completa. Yeah, Y eso the nos, height upon eso the position. nos Also, the impulsa, vertical eso lines needs to improve. nos influencia de manera Get positiva y eso es lo 46.4. que necesitamos. You can improve Acá lo more. veíamos el salto de Miguel Pereira, el brasileño, su tercer salto. From Cuba, Caballero Gonzalez. Back 1.5 somersaults, 2.3 DD. Wow, it's 203B. El cubano Ernesto Caballero, Sihan Ernesto Caballero. Ernesto González, Caballero. Yes, que that's it. inicia Upon the haciendo entry, sus it's primeros pasos, arc. los clavados. There's an arc position in the back. That's why he got 34.5. Low score, but he can improve more. Y a diferencia de otras disciplinas, donde los entrenadores están alejados de los atletas, en esta disciplina, Luis ustedes ven después de Guaido cada salto, of los Venezuela, entrenadores back están two ahí and a al half lado de sus somersaults. atletas. So it will be a 205C, Es 3.0 DD. importante la comunicación en este caso, porque también los clavados tienen un grado de complejidad tan alto que el estar recordando los pequeños detalles ayuda Ah, muchísimo sayang. It's a los atletas, over-rotated. les da mucha confianza, incluso ellos antes de cada salto y posterior a cada salto. He needs to tienen improve the core conversación to con have a su good entrenador. vertical line. Y ahí donde ustedes ven, por ejemplo, Don't se worry, acerca la he can improve entrenadora, more. le Luis habla, Guaido, explica. 33.0. Casi todos tienen una tablet en la mano This diver, I para saw him in visibilizar, para the visualizar mejor senior cada level. salto. Luke Hernandez of USA, inward 2.5 somersaults in tuck position. Dive will be 405C. Awesomely done. I love it. You did well. Yeah, it's awesomely done. One of the best. Look, Anthony Hernandez. Yeah, 60.45, a great good score for junior level. Y ahí vemos en Rosales pantalla Triana of Rosales, Cuba, de Cuba. forward 3.5 somersaults, tuck. Awesomely done. Y ahí 107C. estaba. The vertical lines needs to improve. 107 en C hacia el frente. 3, Yeah, it needs to improve there. So you get Y un salto que 49.5 por ahí for Rosales Triana. Oh, the pool of boys. no fue de los mejores para el cubano. Jesus Rosales or Se Gonzalez. prepara en este momento. Forward 2.5 somersaults in one hold Jesús twisting, González. pike. It's a good one, but the vertical lines needs to strengthen more the core to form a very good vertical lines. Diving in 1 meter is a little bit difficult too Y ahí ven ustedes because of the moving hurdle. una vuelta, un giro, 2 vueltas y media al frente. Got 56.0. Jesus Eduardo Reyes. Now from Brazil, Rafael Silva. Brasil. Forward 2.5 somersaults, one hold twisting and pike, 3.2 DD. El mismo salto. Wow! What an amazing dive for Rafael Silva. 51-52 en B al frente, 3,2 de dificultad,
2 giros Yeah, y a bit medio, of over rotation. perdón, vueltas Rotation. y medio. Y un Needs giro. to strengthen the core also. More abs exercises. So 57.6 for Rafael Silva. He's a good coach. He has a very supportive coach. Paraguay. Joaquin Sanchez. Gonna be a 1.6 DD. Back dive. What 201B. He's here for exposure and experience too. It's a good dive. But vertical line still needs to improve. Latin Americans are good divers too. They got 21.6 here. He can improve more. Focus more focus maybe for the training. So waiting for the ranking after the dive 3. 1 meter springboard. So Jesus Mora. Mexico leading. USA second. Now we got here in the continuing our diving in the preliminary for the second, no, it's gonna be the fourth Bueno, round. y Colombia, cuando vemos Simon a Reyes Simón Zapata, who is in Ríos the de fourth Colombia, position as of now. cuando va a ejecutar Back to su half cuarto somersaults salto, in TAC nos acompaña 3.0 aquí DD 205C. en esta transmisión del Panama Sport Channel, uno de los clavadistas que ya además compitió en Cali 2021, ya tiene historia en los clavados colombianos. Tomás Tamayo, bienvenido aquí al channel. Y bueno, ¿cómo ha visto estos primeros saltos, este inicio de competencia aquí en Asunción 2025? Bueno, muchísimas gracias. La Let's verdad, go. buen nivel. That's como amazing. Simón. Wonderfully Un done. poquito aquí están soltando la presión, los nervios, porque la primera Wow. vez del campeonato, del deporte. Y What an son los amazing primeros dive. Panamericanos para muchos, la mayoría creería. Creo que apenas hay como 2 deportistas que también participaron en Cali, pues, y uno de ellos soy yo. Entonces, no, privilegio. ¿Cómo explicarle a la gente? Porque cuando la gente ve clavados dice, pero venga, yo cómo sé cuando un clavado está bien. Yo So ya les Simon estaba aprendiendo a Ríos explicar. Zapata Por got ejemplo, 212. Veíamos que ustedes tienen casi que un ritual en su en la caminada previa Carson al Paul salto, of Canada que si eso llega a fallar, in the también eso fourth influye round. en Back el to and half impulso que ustedes somersaults toman para los 3.0 giros, DD. que muchas veces Gonna be in TAC de position repente hay alguna desconcentración y 205C. dudan al salir. ¿Cómo se le enseña de manera como para dummies a la gente que nos está viendo? Carson Paul y is que a good comienza a ver por diver, primera vez clavados? one of the future. Bueno, pues por ejemplo en el trampolín vemos que llegando a la punta hay como unas líneas. Yeah, amazing dive for Carson Paul. Clean dive, no water splash. En la mitad tenemos unos No puntitos significant. también que ahí lo But pueden let's see apreciar, on que es takeoff is aproximándose a good. la punta, Yeah, que es good donde el takeoff. trampolín tiene TAC como is good. el punto que más hace Nice flexibilidad, vertical entonces lines upon es the como ahí entry. donde tenemos que hacer toda la fuerza. Entonces lo 63.0, indicado 7.0, sería que llegues, pues, 7.0. con una buena línea a la punta para que puedas utilizar toda esa fuerza y toda esa movilidad del trampolín para que te saque hacia arriba y no hacia el frente ni hacia los lados, porque eso We have here from te Colombia, impide realizar una buena ejecución. Miguel Bueno, cuando vemos ahora el Tovar, cuarto salto de forward Miguel 3 and half Tovar, somersaults, 3.0 DD, 107C, 305 en set. TAC position. Wow! 107. Ah, 107, sí señor. Impressive Tiene toda la dive. razón. Aquí viendo mal. You have here ¿Cómo vemos ahí? No, un salto muy bueno. Okay, lo very good bien, position. Una buena altura, buena posición, Starting position buena is nice. entrada, un salto más o menos de 7 puntos, 7,5 puntos que le sacaron. Muy, This muy is bueno. good. Thank you. Bueno, Wonderful. vemos, For Miguel Esteban y Tovar. también es muy usual en los clavados. 63.0. Disciplinas acuáticas. Ustedes hacen el salto y tienen comunicación directa con su entrenador. So Manuel Inmediatamente, Iñaki ¿cómo es ese Iglesias. ritual que ustedes tienen? Previo, Gonna be a antes back de one que two and a jueguen, half two and a half hay somersaults in algunas TAC indicaciones, sobre todo con las from manos, ¿no? En clavados es Argentina. muy usual ver 205C. todo el tema con las manos. Y salen, ¿y cómo es esa conversación posterior y previa también al clavado? Oh, Bueno, más que Wonderfully todo la done. previa es como
detalles que se tienen que tener en cuenta antes del clavado por el entrenamiento, por la ejecución que se viene haciendo en todo el He did periodo well there. precompetitivo para que el deportista lo Carson tenga muy Paul. bien en mente para que So, la sorry, ejecución it's la pueda Manuel realizar Iñaki bien Iglesias got y ya pues 49.5. posteriormente al clavado es como la It's corrección Argentina. que el entrenador hace, porque si es un clavado de 7 pues obviamente todavía le quedan como cositas por mejorar para sacar el Ortiz, 10 con la Montano, calificación perfecta, y es como que Machas, esos puntos El que Salvador. nos dejan Gonna be doing a como back dar to and half, one entender and a one todos half que nos vamos. somersaults in 5 position, Bueno, 2.3 cuando DD vemos en to este 0.3B. momento, So a little bit conservative assembly then for our El Salvadorian diver. ahí Tapos si Pike veíamos is good. a But maybe he can add more of the height next time. Matías Ortiz del Salvador. See, what Bueno, y como the towel that you're ustedes que, using a ver, en is Colombia fiber cloth ya viene, digamos, una because tradición that en los is colombianos more durante good ya muchos for años, towel pero instead cómo of ven a también el towel itself. crecimiento en el continente. Creo que ver el inicio de países como Paraguay, El Salvador, Argentina, que vuelve y retoma, que por ahí A estuvo un good poco coach, ausente en algunas competencias very los últimos supportive años. coach. ¿Cómo ven ustedes como clavadistas el crecimiento del continente en esta disciplina? So El Salvadorian Bueno, creo Machas Montano, que eso es muy 40.25. significativo porque empieza la competitividad más Comment fuerte, down below here ya your podemos ir favorite mejorando. diver so Creo that que we can también tiene make mucho que a ver con los single escenarios divers, nuevos en todo el single videos continente, for them. en El Salvador por los Color centroamericanos, Briar en Dyer. Argentina por los Juegos Gonna be Olímpicos de la doing two and Juventud de half, back Buenos 2.5 Aires, somersaults in top ya position. en Paraguay por estos Juegos 3.0 Panamericanos, que DD, es un complejo nuevo. Entonces 205C. creo que la Currently in the disciplina va a second seguir position. mejorando y creciendo bastante. Nicely Cuando ahí done. veíamos Although the hands is a a little bit Collier too much Diver de extended Estados Unidos. and ¿Y cómo ha visto el complejo? ¿Cómo lo ha notado? vertical ¿Cómo ve el lines escenario? needs to improve. No, eso es magnífico. La verdad es muy bueno So, porque tiene muchas so cosas just nuevas kindly que here a uno como comment deportista below your favorite le agrada el divers. momento de saltar, momento de ejecutar sus clavados, de competir de una forma más tranquila y Scholar Dyer son got complejos de talla mundial, la verdad. 58.5. Y ahora nos preparamos para ver a uno de los países Scored in the que sin fourth duda round. viene haciendo historia en los clavados. Miguel Agúndez, This was Miguel Agondes 215 Mora of hacia Mexico. atrás. Dificultad It's de 3 two and puntos. half, back 2.5 somersault stuck. Difficulty of 3.0 to 05C. Jesus Agondes Mora. La verdad es un clavado bueno. I think the pike Puedo ser position mejor is, por la sorry, posición, pero the vertical line tuvo una needs to buena improve. salida, buena rotación, un poquito en la entrada flojo, pero alcanzó un poquito la vertical, le faltó solamente acomodar más las manos. Yeah. Needs Tomás, to ¿cómo improve the vertical explicar lines. el dominio y lo que está pasando con México a nivel mundial? 58.5, Ya en but Singapur, actually he's a lograr potential ganarle one. a los chinos en trampolín de la mano de Osmar Olvera, lo cual es algo histórico. Maybe the next Osmar Osman Olvera. todas las pruebas, o sea, China es una From Mexico, potencia David por Gabriel excelencia. Vasquez Ceo. ¿Cómo es la preparación y además cómo imitar Forward 2.5 somersaults with también one dentro de hole otros países twisting. algo de ese Something proceso? too. Porque sin duda es un proceso It was done in a exitoso. pike position. No, eso tiene mucho que ver que la entrenadora en jefe, por así decirlo, en México, de China, es una entrenadora During china, the World tiene varios Championship, entrenadores Mexican chinos por todo divers el did país, well. y trajeron como esa técnica It's a Vasquez Ceo, so a México. 60.8. Como la fuerza y todas las David capacidades físicas que tienen los mexicanos con did esa well. técnica, esa precisión. Currently in Vemos el third fruto position. que están sacando Miguel con Pereira mundiales. Estos of Brazil. muchachos que están compitiendo aquí también tienen entrenadores chinos, entonces es muy significativo ese apoyo de esos entrenadores allá. That's wonderful. Bueno, ahí, por ejemplo, expliquémosle a la gente qué pasó y por qué se le vio el clavado como que un poco al final esa vertical, ahí. Did he pasó do well? que primero no llegó bien a la punta del trampolín y en la Nicely done rotación for the vemos que estaba haciendo más entry. fuerza con una mano que con la otra, entonces iba Miguel como Cardoso media- got como media 42.0, y cuando abrió, 3.0 DD. no apretó el abdomen, que es para Hope he can conseguir improve ese more. control en la entrada, y lo que hizo fue jalarlo con el pecho cuando Good fue a potential. cuando fue a tirar las manos hacia From hacia Cuba. las orejas. Entonces eso hace que el clavo se le escape. Sihan Ernesto Caballero Gonzalez, Y
Back to and half somersaults. Competir acá en Asunción, ya 3.0 compitió en DD. Cali 2021. Y nos Wonderful. explica esos pequeños detalles que para nosotros a veces son muy difíciles de notar porque ustedes lo sienten, ¿no? El clavado, ustedes saben dónde hicieron la fuerza mal, dónde el paso no lo dieron bien. So y eso es Sihan uno de los Caballero deportistas Gonzalez got notables de la competencia. 30.0, Cubano 4.0, Sihan Caballero en Cuba 3.5, fue el que a veces retoma 34.45. con He más can improve aprieta, more. ¿no? Las competencias por ahí From Venezuela, Luis Guado will be en doing el reverse 2 and mundial half lograron la somersaults final in top position femenina, 3.0 DD, 305C. creo, Ay, sayang! Miss dive! Ahí lástima, vimos que el Ah, it's a miss dive. y no pudo ejecutar sus saltos, sino que se tiró He slipped. parado, literal. He slipped. y ahí es cero, ¿cierto? Ahí es cero, sí. Ay, Si no se hubiera caído del trampolín, tenía otro intento. It's para a miss realizar el dive. pero ahí contaría menos 2 puntos con la nota final. 0 puntos, Vemos, yeah. lamentablemente para el venezolano. Y es lo que It's hablaba. fine, Louis A veces is disappointed. el clavado inicia desde antes de salir del trampolín. Look, y la gente we'll be muchas doing veces a cree que reverse. solamente los giros en Anyways. el aire, pero From desde que el USA. atleta Nah, that's a good está dive for en el Luke. trampolín, todos esos pequeños detalles cuentan. He's one of the best divers here in the junior Cuando level. veíamos a Anthony Hernández. Yeah, Luke Y Hernandez Estados got Unidos creo que ha tenido muy buena 54.6. competencia en esta ronda, 2.6 ¿no, DD. Tomás? Creo que It's fine. It's a good dive for a buen 2.6 DD. rendimiento hasta el We have momento. here Frank La verdad, Rosales siempre es un Triana. país potencia, Reverse 2 and half tenemos somersaults in deportistas, top buenos 3.0 clavadistas, DD. muy buena técnica. Yes. Y estamos en la preliminar 305C. apenas, Wonderful. es que se decide todo. Clasifican 12 a la final. 12 sí. deportistas. So a while ago, he had a bad start. Bueno, y Colombia. ¿Cómo viene The one Colombia who con had a estos Juegos missed dive. Motivado. This Colombian got a good dive, 55.5. Good score for junior level. Campeones panamericanos, suramericanos en diferentes categorías juveniles, con muchas capacidades. Jesus Eduardo Gonzalez Reyes, back to and half somersaults. Diría yo, 205C, en ese 3.0 DD. Bueno, para toda la gente que a esta hora se conecta en Colombia, ahí está el mensaje de uno de sus deportistas. ¿Qué pasó ahí con Jesús, Tomás? Le falta un poquito de potencia cuando fue a agarrar los pies en la salida, porque vimos que se elevó, pero no con la suficiente velocidad para que el clavo Jesus siguiera Eduardo got subiendo, sino que 37.5. empezó a caer de una como si fuera una piedra, y eso es lo que le limita a llegar a la vertical Good score. en la entrada. Rafael Silva Rafael Silva, de 305C. Almeida, reverse 2 and half somersaults in top 305C. Ese es un muy That's buen it. clavado. He did Muy well. buen clavado. Con la altura, con la posición, plantadas, son One of the best divers here. va a tener unas muy buenas notas. Y recordemos que Rafael Silva Rafael Silva de Almeida got llega con 63.0, estos juegos parte 7.0 de la lesión que DD. tuvo So, what a el wonderful. brasileño en Medellín, Joaquin Cabrera Sanchez, reverse dive. que lamentablemente no puede estar por una fractura Ayan. en el campeonato panamericano de Wonderful deportes acuáticos dive. que se realizó en el mes de mayo en Medellín, ¿no, Tomás? Exacto, lamentable porque fue en esa misma prueba. Era un He did deportista well. que tenía Wonderful. muchas expectativas para ese campeonato en Medellín y para So ese Cabrera Juegos Sanchez got Panamericanos, hasta en el Mundial 25.5. ya estaba clasificado para ese mundial. Pero Wonderfully lastimosamente, done. como es el deporte, sufrió una lesión en medio de la competencia y tuvo una fractura en el pie bastante grave. Bueno, ahí vemos después de la cuarta ronda a Jesús Agúndez Jesus Miguel Agones now leading. liderando la preliminar. Luke of USA in the Jesús Agúndez, que ninth. fue campeón mundial junior el año pasado en Brazil Brasil. in the 12th. We are continuing with our round 5. Eran de primeros. Simon Rio Zapata Simón Ríos de Colombia. Vamos a ver cómo le va al colombiano. and Colombia now here in the fifth round. Thank you for staying here.
subscribe, like, and share. So comment down below your favorite divers so that we can make an Con un own poquito video la for otra them, tiene for muy buena their salida, highlights. la posición estaba muy linda, solamente que en el momento de colocar la posición Actually, vertical every man of abajo, all of them dejó las deserves a piernas un highlight. poquito sin estirar, entonces se queda un poquito corto. This is good. Bueno, mejor explicado no puede Simon ser de la Rios mano de uno de los Zapata got competidores aquí en Asunción 57.6. 2025. Recuerden que todas las competencias en simultáneo Carson están viviendo Paul en of vivo Canada en el Sport Channel, cuando vemos al reversed 2.5 canadiense somersaults. Carson Paul. Wonderful Carson Paul. Bueno, ahí vemos que se alejó demasiado del trampolín. ¿Y eso qué repercusión tiene también? La posición y, digamos, el lugar donde llega el atleta. It's just a Bueno, little bit of eso a ya of cuando tiene una rotation. distancia Carson Paul got considerable 54.0, del 3.0 trampolín, DD. de los jueces también, porque los jueces están desde la punta del trampolín hasta más o menos una distancia de 3 metros Miguel desde el Esteban frente. Tovar Giral. So Sí, forward 2.5 paran esos 3 somersaults, metros, 1.5 twisting. pues la nota no puede Gonna ser be in a superior a pike 6 position, puntos. 3.2 Ya DD, se 5.15 2B. puede evaluar con tal de la ejecución del clavado cuánto le Ay, queda. sayang. Vemos que Miguel no llegó bien a la It's punta, not no a pudo good salir bien, no entry, alcanzó la altura necesaria para but he ejecutar can un improve clavado more. como ese y se quedó un poquito corto, bastante corto en la entrada. It's just he started to take off in the hurdle, which is in a ¿Es bad una position, prueba so that's why he difícil para did los que hacen a trampolín 3 metros hacer 1 metro? ¿Cómo ustedes evalúan not esa good competencia, teniendo en flight, cuenta que además 32.0. pues no es una competencia olímpica, ¿no? El trampolín 2 Yeah, metros es so una the competencia takeoff is mundial, pues a la de issue líderes for mundiales, him. That's pero why he para has las a coach distancias, para los giros, to remind requiere un him. poco más de Manuel control el trampolín 3 Iglesias. metros, o para ustedes He cómo will do a evalúan esos reversed trampolines. 1.5 somersaults, 2 and Bueno, con 1.5 1 metro puedes twisting. hacer clavos con mucha gran dificultad, que es algo Nicely muy done for difícil Manuel para altura. Iglesias. He did Clavos que well. se pueden realizar de 3 metros Is bajarlos a a 1 metro es 5.3 complicado, 5D, pero round pues 5 también now. en realidad es fácil 1 metro porque es como las etapas. Nosotros Argentinian decimos etapas Manuel. porque es la So base de let's los clavados Manuel que hacemos Iñaki en did 3 well. metros, pues Vertical line's lo good. hacemos literalmente a diario. Entonces es un poquito más complejo porque So claro, por altura 52.5, tienes a que tener fair más score precisión, tienes que estar for más a junior calmado, level. tienes que tener un poquito más de Currently in the third soltura round. en el aire para que los clavados salgan fáciles, por así From El decirlo. Salvador, Machas Ortiz Pero la verdad, Montano, sí es reverse complejo, 1.5 pero también tiene su somersaults. nivel Gonna be a de 5 facilidad. position, 303B. Cuando vemos el salto ahora de Matías Ortiz del Salvador, Nicely done. ¿cómo cambia el entrenamiento? ¿Cómo cambian para ustedes los clavados? It's a good entrenar en un clavados. escenario abierto y no techado, por ejemplo, como acá en Ortiz Asunción, Montano, en el caso de Colombia, que 36.0. los escenarios acuáticos están, digamos, que a la Wonderful. intemperie. Bueno, la ventaja que tenemos aquí es que tiene muy buena iluminación, es un complejo muy Color iluminado, Bryce al Dyer momento de saltar, pues, of uno nota que USA. la So diferencia forward porque se 3.5 puede somersaults. diferenciar Tuck bastante lo que es el agua del 107C, del trampolín. 3.0 DD. Entonces eso tiene una ventaja muy fuerte. Awesomely Igual, pues, done. nosotros tratamos It's a good de que dive siempre los puntos de for ubicación Collier sean el Dyer. trampolín y el agua, que eso en cualquier parte del mundo va a estar And igual. this is a good start. Y ahí veíamos Good position in the hurdle as he takes off. A Cole. That's why he got Cole 63.0, ha saltado muy bien. 7.0. If you take off in that kind of position as Mucha Color estabilidad. Dyer did, Ese es you otro will have a punto de good los clavados, al ser somersaults. que no son 6 inmediatos, sino que son 6 From Mexico, rondas para ustedes esperar. Jesus que todos Miguel salten Aguindes mentalmente. Mora. ¿Cómo llevan ustedes Inward el 2.5 salto? somersaults in top ¿Cómo 3.1 funciona para DD, ustedes ese proceso de 405C. saltar, esperar, pensar, analizar el siguiente salto? Let's go, Jesus Miguel. La verdad, Good lo position. que la mayoría de deportistas piensan, incluyo, es ir uno a uno, porque si te pones a pensar en los 6 de tacada es un poco complicado porque cada ejecución es diferente, Yes. cada salto es diferente. cada Nicely ronda done es for diferente, Jesus Miguel. y ahí es ir manejando la presión de la competencia también, porque como tú dices, hay que esperar que todo Takeoff el is mundo good. salte A para little que bit todas las lacking of notas height, se but visualicen, para que that's los why, vean, enough como time to grab the hands to form the posicionando vertical en lines. todo en esa tabla. Entonces es But he has a manejar la good presión, la muscles there, tranquilidad, y en el momento of del the salto tener legs. una muy buena ejecución para cada salto. Muy Great buen job in dato the para gym. If you resaltar have this ahí, kind of ¿no? legs, then
y muy you will bonito. have Número a 7 good punto 2. opportunity to Casi todo. execute well in El your resto, ¿cómo lo somersaults, viste? especially for your No, la verdad sí takeoff. estuvo muy bueno. So you really need to work Solamente le faltó also un hard poquito in de the altura para que le gym, pusieran más not del siete only y in the medio La entrada estuvo muy executions. limpia. Ha Work tenido una muy hard buena outside competencia the Jesús. Por water ahí está muy, arena. muy bueno. Ya ha ganado varias medallas como lo hiciste en el Mundial pasado juvenil en Río. Y esperamos que también haga una muy buena competencia. To Bueno, maintain se this prepara en kind este of facility momento el also segundo takes mexicano, money. David Vázquez. Ay, sayang. One whole point deduction. Y en estas pruebas ustedes no van a He ver más started de 2 even deportistas del though... mismo país. What happened? La normatividad dice que hasta 2 atletas podrán There competir was de manera no individual en el mismo signal yet to país. start, but he started already. Ahí estamos esperando. So you should wait for the start. But of course, it's a junior level. It's a processing good process. Y eso es un Good tema level to muy sensible process en los each clavados, porque cada nota debe ser computada succession. y generalmente los jueces a nivel internacional funcionan con tablets, ¿no? Ya, ahí dan el ok, dicen estamos check. Ya, Yeah, David come on, Vázquez. let's go. 305 en C, atrás. So David Vasquez will be doing a reverse. Anyways, he did well there. Come on. Now the start, the signal. So that's good. He did well, eh. If he just waited for the right signal, then he will not have a deduction of one whole point. Sayang. Good. That's a good Y ahí save. veíamos a los mexicanos Oh, a good que sin duda entry. quieren He did well there, un actually. lugar He's one en of the esa best. final que se va a disputar el día de hoy, en las horas de la tarde, casi noche. It's creo ya de Asunción. 61.5. Las noches, sí, señor. Sí, Wonderful. La de la tarde es la de las chicas, el trampolín 3 metros. Miguel 50 Pereira de mujeres. is gonna be a Y ya 5v3D en la noche sí reverse. nos Anyways, vamos a deleitar con esta final. one of the great Brazilian diver in the junior level. Atletas. Actualmente vemos que son 16. Nicely done. Although the vertical lines needs more to improve, especially the feet, the legs must be more tight. But the abdominal muscles works very well that he had a kind of position. So just to improve the vertical lines, but he have a good somersaults there. Corta. Le faltó más salida. So Miguel Pereira Más antes de hacer los get tiros para que 49.5, fuera más 5.5, cómodo. 5.0. Pudo llegar a la vertical. Now, yeah, we got here Sihan Caballero of Cuba. Wonderfully done. 105 en C, ahí estábamos viendo. Inverso. Inverso, sí. Ahí le faltó un poquito. Todavía movió la cabeza. Yeah, en la salida, that's a entonces great necesita one. altura y rotación, entonces por eso no llega a la vertical y las calificaciones. Sihan Caballero got 40.5 in that dive. Ahora tuvo un salto fallido, no ejecutado, Let's go, Luis Guaido. y se recupera. Wonderful. It's 5134D. Forward 1.5 somersaults with double twisting. Free position. Para realizar ese último movimiento del estribo, como le dirían los mexicanos, y le queda un poco. That's a good dive. Y Luis nos Guaido got preparamos para ver 42.9. al estadounidense Anthony Hernández. Luke Hernandez got 203B. Eso atrás. Ese es el- sí, sí. 1.5 somersaults of America 2.3 DD. It's a safe dive. Hope he can do well. He's back 1.5 somersaults in pike. Muy buen clavado. Yeah, muy bien clavados. Great dive. Pudo ser un poquito más fluido el clavado, se le ve un poco So pesado, muy bien clavados, pero a great para- dive. para la ejecución, Pike is muy good. buen clavado. It's just the entry needs to Ahí improve ya more of the vertical obligatorios en lines. estas series, Tomás, como en 48.3. algunos That's why it's campeonatos, 48.3. So he got 7.0 scores. ¿Aquí hay clavos obligatorios o es Good los scores que for ustedes junior eligen, level. los que ustedes eligen? No, nosotros Frank tenemos Rosales tres of clavos Cuba, libres one of the en great este diver campeonato here. porque
Back two del and a paso half con el somersaults salto in top olímpico, position. está simulando como ese Currently on cambio 6th de place. sub-21 que se va hasta los 21 años Yeah, he did para well in poder this entrar a las round, the categorías fifth de round. mayores, para los campeonatos de mayores que este año Wonderful tuvo for a Frank Lima, que es Rosales. los Juegos Panamericanos de mayores. Entonces se Woo! compite como categoría abierta, que son 6 saltos de manera libre, los que tú escojas. Frank Y los Rosales get otros compiten en las 54.0 categorías in the juveniles, fifth que van hasta round. los 18 años. Entonces sí son juvenil B, juvenil A y ya pues en los infantiles Jesus pues son Gonzalez of mayores. Venezuela. Ahí Reverse two and a half recuperamos también a Jesús somersaults in top González de position. Venezuela, que estuvo en Cali el 305C, año pasado. Estuvo 3.0 muy DD bien. now. Es un atleta que también viene haciendo un proceso interesante. No, interesting Cuéntanos, dive. Tomás. Wonderfully. Ahí vemos que salió con la Wonderful. espalda atrás en un clavo inverso, entonces no dejó extender la salida, no cogió altura, sino que salió a rotar. Puede ser un poco peligroso. I En believe este this is gonna caso be the preliminary no and se the vio tan finals peligroso, because there are entonces just las 16 notas se divers. vieron normales porque si hubiera pasado más cerca del trampolín, la nota superior y la máxima que puede haber es 2 puntos Now we got here Rafael riesgo y Silva actividad of física del Brazil. deportista, pero vemos que sí le 53D, falló ahí porque salió back a rotar y reverse se le 1 and 1 pasó half mucho el tiempo. somersaults, 2 and 1 half twisting, Rafael Silva, 3.0 DD. 53.5 en D. Gonna be free position. 2 giros en inverso, Wonderful for un poco Jesus desplazado Silva. hacia adelante, entonces el momento de ejecución de los giros es un poco más duro, pero pudo alcanzar la vertical. Vimos que Let's go, ahí se Jesus. desplaza, Nice pero twisting. alcanza como a dar la entrada. Wonderful entry. Rafael Silva got 54.0 there. Y aquí es romper el hielo, ¿no? Encontrarse con la piscina, ya digamos que disfrutarla un poco. So Joaquin Cabrera now. Encontrarse, hacer un Joaquin una Cabrera will do 5231D. clasificación, o sea, Back obtener 1 un 1 half tiquete somersaults y with enfocarse 1 half para la twisting. final. Free position 2.1 Exacto, DD. aquí también pues, como lo decimos Okay, nosotros, de manera un low poquito difficulty, más, safe dive, but más still tipo a little bit profesional, over están guiando rotated. los jueces. But he's here Qué for puntaje están dando porque algunas veces son un poco más he's here for estrictos con las exposure, notas experience. y otras un poquito más He will improve flexibles, more as entonces time goes si by. marcan un poco más alto, medio, puntico más Very young alto, entonces diver, puedes ir viendo cómo va avanzando la 27.3. competencia y cómo puede ir terminando. Y nos preparamos, Tomás, para la última ronda. Yeah, before he competed in the junior Esperemos also, I think, or he just looked like him. en pantalla. So after the fifth round, Mexicano con it was un again this puntaje leading excelente. Mexico, then USA, then Mexico. Que para esta categoría es muy buena. Sí, la verdad, pues son Now we are now in the con 6th mucha round of the diving nivel, competition, más de 300 Pan American económicos que sí Games puede junior pasar hasta level. los 400 Simon millones. Reyes of Entonces Colombia. esperamos que casi todos los clavadistas, sobre todo en Nicely estos done. Springboard, A good height, a good vertical line, ¿Cómo great viste entry. el cierre de competencia de Simón? estuvo muy buena la salida, le faltó un poco en esa Great entrada, execution salió un poquito hacia el in the frente, final round entonces for our se le Colombian trabaron diver. las piernas, pero Amazing. fue muy buena la Simon Rio ejecución en la Zapata, ejecución para que terminara. 58.5, 3.0 Cuando DD. hagas el gesto así, hacia arriba con los brazos, ¿qué significa? Que las Sometimes piernas there are no positions in the se shoulder suben that un we poco las cannot piernas para see. después meter los giros. So Carson Paul, Ustedes aquí inward 2 and a half están viendo somersaults, todos los 3.1 DD, gonna be in top signos position. que cuando la cámara los toma, a veces uno dice, pero Let's go, ¿qué están Carson. haciendo? Paul Carson de Canadá. Ahí está que suena el Mundial de Singapur. Awesomely done. It's a good Estuvo buena la dive ejecución, un for poco that 1 rodada en la meter. entrada, pero tiene buena salida, buena posición. Le faltó afinar un poquito esa entrada. Pero vemos que se desplaza desde un ladito, entonces también le Wonderful for la Paul ventaja Carson. porque se ve un poco girado. Muchas veces la gente asume, Tomás, que Carson si no Paul botas got agua de entrada, es un 57.35, gran 3.1 clavado. DD there. Pero también es importante otros detalles, ¿no? Miguel Digamos Esteban que entre Tobar la ejecución Guerrero del salto. of Exacto, Colombia. pues el salto empieza Forward a 2 and a half somersaults, gonna be in entonces pike hasta position. la posición inicial con la que te ven parado, la aproximación a la punta, la salida, todo cuenta para que sea That's muy fluido. 105B. Wonderfully Ahí done. veíamos el cierre de competencia de Miguel Tobar con un salto de poca Slow dificultad, motion. ¿no? 2,6 de dificultad.
Exacto, uno de Good los, height. pues yo creo que el Nice clavado spike con position. menos la dificultad que tiene en su serie, Good clavado one. seguro, fácil de realizar, entonces por eso lo deja para el Needs to improve final. the vertical lines Vemos que lo there. ejecutó de una manera buena, entonces hizo un buen cierre. Esperemos So upon his que entry, Que alcance. le alcance, sí. Ya de 53.3. noveno en el He can pelotón. improve more. Yeah, vertical line is the needs to Bueno, improve, as his ahora vamos coach a ver el said. argentino, Iñaki From Iglesias, que Argentina, cierra Manuel con Iñaki Iglesias. Back one and one clavado half clavado, somersaults with two and one half 52-35 en twisting. D, Gonna be a free dificultad de position, 2.9 2.9. DD. 5235D. Sayang, kulang sa height. Clavado muy difícil, It's muy lack, yeah, difícil. it's Para difficult quitarle and un metro, a little en bit solamente de lacking potencia, of lo hace height. atrás, casi todos lo hicieron inverso. I like Es his obliques tener solo there. la salida de la punta y no pudo controlar el final, entonces se le fue la entrada. I love his Digamos que lo obliques pueden and notar all. en todo en el punto, entonces 43.5. esperemos que también le alcance para que entre a la final. Bueno, y ahora nos vamos con el último salto. Not all can have a Matías perfect Ortiz del obliques Salvador, muscle. From El Salvador, Matias Ortiz Montano. 52-33 Back one en and D, one half 2,5 somersaults with dificultad. one and one half twisting. Gonna be in free position, 2.5 DD. Dive, gonna be 5233D. Oh, it's a good dive for Entonces pasó mucho for hacia his atrás. sixth dive from El La entrada la Salvador. puedo poner vertical, pero por la distancia le van a pagar poco en las calificaciones. Some lines are not perfect, of course. Needs to Bueno, y ahí improve. He está. can improve that. 4 y It's medio. 33.75. Some positions. Para He además needs la to improve dificultad no va a sumar more muchos training. puntos porque también dificultad bajita, Quarter puntaje Dyer bajito. Puntaje bajito, claro. of USA. Pues porque Forward sabemos two que and a el half promedio somersaults with one no hold se twisting, suma and y it's esto gonna se be a multiplica pike por las position, dificultades 3.2 durante el DD, final. 5152B. Ay, sayang. Le The quedó vertical muy, line is not properly muy done. corto. Sí. No, pero vimos que ni siquiera llega a la punta en el trampolín, entonces le dificulta para salir. También pues hizo los giros un poco temprano. Que entonces- salió muy atrás, ¿no? Exacto. Entonces pues no utilizó el Yeah, trampolín yeah. para So, desplazar hacia arriba, enter sino the que water a el little bit trampolín bad. I lo mean, ayuda say más y eso lo pike. limita y le So toca hacer un poquito that's más why he de got resistencia para cuidarle 46.4. la vertical. Improve more, tighten more the Y nos vamos abdominal con los muscles to have a mexicanos good que vertical trajeron su line. barra propia. En Jesus natación Miguel canasta también Agondes tenían su gente Mora. acá. Two and Miren la one half. bandera, ¿no? Forward two and half somersaults, Jesús one hold twisting. Gonna be in a free Aguirre, position. 51-52 5152B. en B, 3,2 de dificultad. El salto con mayor dificultad de su serie. Muy buen clavado. Muy bien clavados. Poco Wonderfully quedaba en la done. salida. Vemos que se pudo haber enterrado un poquito, pero lo resolvió muy bien. Con buena rotación, con fluidez en el clavado y con una muy buena entrada. He did well Y there. finaliza su competencia con Jesus un Miguel muy Agondes buen Mora, salto del mexicano. 67.2. Y ahora vamos a ver al otro mexicano, Gabriel Vázquez, 205 en C, atrás, 3,0 dificultad. We have here from, I believe he's from Mexico. In Mexico, David Gabriel Vasquez. Back to in half somersaults, 3.0 DD. Gonna be in tuck position. Nicely done. Although there's an over rotation, but No dejó que el clavado it's fine, extendiera antes just de minimal. pegarse. Entonces eso Good hace height. que sea un poco Yeah, maybe more tight in the apresurado el the clavado y no core. sea fluido ni fácil. También vemos They que just opened very a veces early. salió al lado porque si 45.0, that's why it's like that. But entró overall, con he can trampolín, improve hubiera more. dado con los pies en la abierta. Very good Pero bueno, prodigy. vemos que no estuvo tan Or bien la nota, pero le va a Miguel alcanzar para la final. Henrique Pereira Cardoso El brasileño of Miguel Brazil. Pereira cierra con Back 1.5 203 somersaults, en B, 2.3 dificultad 2.3 DD. 2,3. It'll be in a pike Wow. position. Sí, muy baja, ¿no? Oh. También una de las más bajitas de la Amazing competencia. Miguel Enrique Pereira Cardoso. La You can look at him in ejecución the estuvo IG. un poco regular, faltó más extensión en la salida, más rotación, la cabeza tiene que estar más quieta porque eso también le perjudica He can en el improve momento more. de la posición para evaluar, y en la entrada no tuvo una entrada limpia, sino que cayó un poco corto. Miguel got 37.95. No supera, no I hope supera he can los improve 6 more. puntos, estaba
para el nivel de dificultad creo que podría haber sido mucho mejor ejecutado, ¿no? Sí, más o menos ese clavado debe estar en 7,5, 8 de puntuación para que tenga un buen promedio del momento de sumar. Último clavado para So Miguel joven is cubano. also competing in the Poco esfuerzo en la um, entrada, nada, senior esa puede ser level. más extendida y un poco más las piernas arriba antes de realizar los giros. Y ya en el momento de la entrada es la posición que vemos que se afloja con los pies. Bueno, y So estamos viendo CN of que Cuba got este a tipo de saltos que deberían tener un 36.25 score puntaje here. mayor, es decir, una calificación y una ejecución mejor, están siendo Luis calificados también Guaido no of están siendo Venezuela. ejecutados de la mejor manera. Y eso, por supuesto, los va Sixth a ver round. reflejados pues, en las A little bit of repeticiones away from the y en la hurdle, but he can improve clasificación. more. Cuando He's a veíamos el good último potential salto del too, venezolano, especially if he can Luis have a Guaido, que hizo very more siguiente, intensive training. como que también otra vez la salida. Exacto, pero es que vemos que antes de que suba la pierna para el estribo, para la valla, no está dejando espacio en el trampolín, entonces para que no le pase lo que le pasó en el salto anterior que se cayó, So tiene que hacer un 40.3 movimiento hacia atrás y for eso también le quita mucha fuerza y Guiado. estabilidad, entonces sale disparado hacia el frente. Luke Anthony Hernandez of Luke America now. Anthony Reverse 2.5 somersaults intact. A ver, lleva a la Awesomely estadounidense. done. 3.0 DD, although a little bit of rotation, Muy but pegado en la it's salida, a good de pronto dive. puede ser That's todo por la altura 305C. también, el peso del clavadista, porque eso también influye mucho en el momento de la ejecución del clavado. That's wonderfully Porque hace done. ver el clavado lento y pesado y ya en la entrada le queda muy difícil acomodarlo. 54.0 Y ahí for cierra. Luke Hernandez. Nos vamos ahora con Frank Rosales. Frank Rosales Triana. Último salto para Forward el 2.5 cubano. somersaults with one hold twisting in pike position. 5152B, Casi que cae. 3.2 DD. Sí, Lo salvó. lo salvó. Ahí vemos que en la punta estaba como ladeadito, entonces le tocó bajar los brazos para acomodar el cuerpo para poder tener Ay, yung pike position niya, di maganda. Not good pike pero, pues, position. alcanza la vertical. Should be more Teniendo en straight cuenta que pike. este es un muy buen clavadista, campeón But he can has a good score, 65.8. un muy buen puntaje. Last round of Jesus Eduardo Gonzalez. That's reverse 1.5 somersaults with 2.5 twisting. 3 position, 3.0 DD, and 5.335 D. Creo que es muy notorio So que it's hay a good dive. clavadistas que Nice en height, estos giros no dejan great despegar tanto twisting, el salto, nice sino que entry. salen a realizar Awesome los finals giros, for entonces Jesus eso calcula, les Eduardo. quita, So it's fluidez 49.5. y les cuesta Pretty bastante good score for tenerlo a vertical junior en la entrada. level. Último salto, Rafael Silva, 205 en C. Rafael Silva now Dificultad de of 3 Brazil. grados. Back 2.5 somersaults, gonna be in a tuck position. 3.0 DD, 205C. Nicely done. Oh, a little Abrió bit un poco muy arriba. over rotation significantly. Claro, cuando quería limpiar la entrada, por así A little decirlo, bit con eso lacking último of jalón, height there. fue mucho más Some peligroso. lot of water splash. Y ahí es una You mala get señal. Ahí sí el agua es una mala señal. 40.5 for Rafael Ahí Silva. sí es una mala señal. Último salto. Joaquin Nicolas Sindirado Cabrera Sanchez. Joaquín Cabrera, Forward quien 1.5 estaciona izquierda, somersaults Rosales. with one hold twisting. 31-32 en D, 2,2 de dificultad. También un salto de muy poco grado de dificultad. Ay, sayang. Bueno, creo que el gesto técnico Okay lang, but he No, can también improve more. tenemos que tener en cuenta que es un clavadista que lleva poco entrenando. Tiene el cupo por ser The el start, país. yan no, pangit yung start niya eh. Entonces, But he can improve more. Vertical lines needs to improve really. A lot of hard work needs to do here. 22.0 for Joaquin Cabrera Sanchez. bueno, ahí But he is a good finalizamos potential. de esta manera la preliminar del trampolín 1 metro y verán ustedes en su pantalla So this is the scores a los after the deportistas 1 meter preliminary. clasificados Mexico, Jesus, y sus segundos Mora,
on leading. So caller there of USA. Second, third, followed by Frank Abel Rosales Trian of Cuba. Then Canada, Carson Paul. The fourth, fifth is David of Mexico, David Siao. Fifth, sixth is from Colombia, Simon Reyes Zapata. Seven is from Brazil, Silva Max de Almeida. Then USA, Luke Anthony Hernandez. So subscribe, like, and share to this channel. And alright, and comment down below your favorite divers from the preliminary, so that we can make a good videos highlights for them. Thank you very much, and subscribe, like, and share. Thank you. Creo que